이쁘다. 고아포. 마을. 예, souvenir. Love it. It's a reasonable price. 이게 인트라무스 맵이다. 이렇게 전체적으로 생겼다고 하네요. Map for Port Santiago. This place. 아, And this one is 와, so from here you can look around Manila. Because this one is a little high place. This is where most of our hero was detained. What? Our hero was detained Ah. during the Spaniard 아, before. 수감됐다고? When Spain arrived, most of the heroes the Philippines want to fight with them. They put them in jail. And this is the first jail in the Philippines. 아, is the first day in the Philippines. So even this one is in the middle of Manila. They don't destroy because it's a historical. There's a historical history of this. There's a lot more there. This is very sour. Do you eat? We call kamyas. We call kamyas in the Philippines. And if we cook, 이거 먹는데. yes. It's very, very sour. It's very sour. 먹었어? It's sour. 이게 배가 If we 물었잖아. cook fish, we put like that. This is 망고? 망고래. 망고네. 망고. 우와. 그린 망고 더 좋아한대. 옐로우 망고. 필리핀 사람. 누가? 그 그린 망고 시던데? 근데 필리핀 sour. 사람들이 Yes. 단 것보다 신 거 좋아해. we put some salt. 아, So that's why if we 망고잖아. 응, 망고. So that's why if we are eating 예. like apple, that there is a green apple, we put some salt. Okay. 오. 들어가서 나오셨나 봐. 응. It was not changed. The same as when I was studying. Yeah? Yes, the same. Same. 변하지 않았답니다. 30년 전. I graduated college 36 years ago. 36년. But the place is the same. The same. My university is just very near from here, so I was used to here. But everything. 약간 데이트 장소였을 것 같지 않아? 어. In Manila, 여기 there is 있잖아. surrounded by water, like in Seoul, we call Han River, we call Pasig River. This one is connected before, but I think
Two former kingdoms ng Spain. Yung castle nire-represent niya yung kingdom ni Castile. At yung lion was the kingdom of Spain. The history is all 막사야 막사. Sure mo kami dito? 여기는 스페인 군인을 위한 스페인 군인을 위한 막사였지. 소리 지르고 요새 왔습니다. 산티아고 요새 맞지? 뭔가 유럽 같은 게 여기 뭐 인트레스하잖아. 들어보자. 여기 시즌이? 이제 촬영 안 할 것 같은데. 오. 신기하다. 무슨 왔어? 와. 안 보여? 오. This is the river that I'm telling you. 오. They call Pasig River. It is surrounded by Manila. 강이야 강. 한강 같은 거래. Pasig 이름 River. It is surrounded by Manila. 아 파식 리버. 영진? Ya, 마부. Yongjin. 영진이래 영진. Ya, Mabu. Mal Irum Aga. 아가. Hanggok Malo Baby. 베이비. Intramuros Singnare Spain Maul. Intramuros Intra Ancok. 안쪽. Muros Songbyok. Ancok Songbyok. Ancok Songbyok. 안쪽 성벽. Ano po yun, ma'am? Yara ka na lang na. Sajin. 사진? Higin nyo inare Spain Tetong Yonggong. 아. Higamon Intramuros Samuel. 인트라고 사무실. So dati po siya Malacanang, ma'am, during 1690. Ngayon ano po, ay Intramuros office. Yara ka na. 여기 Manila Tesundang. Manila Tesundang. Second Teoreden Tesundang. 아 오래된 성당. Second. 세컨. Sego. Tsaka Mandario. Anchok. Sajin. Manila Tesundang. 잠깐만 내려서 사진 Ayan. 찍게. Sajin Chigo. Deryoyo. 천천히 hambal-hambalyo. 왜 이렇게 잘해 한국말? 미마나 한국 가이도 친구. 아, 한국 사람 친구 많아. 아 많아서. 야, 내려요. 내려서요. 네. 천천히 한발한발요. 이쁘다 이 사이드. Manila Tesundang, Buktan mana? Ilbun, Buktan, Bigo, Buktan. Ilbun, Napunong. Supari, Chopaki. Tukatay, Hangguk Saram, Philippine Saram, Tukatay, Mana Haksay. Philippine Saram, Haksay, Shimmam yung Haksay. 어. By Ilbun. 어. What is Haksay? 학살. 킬. Patay po, patay. Namatay. 왜 이렇게 잘해? 그. 우리도 사진 찍을까? 우리끼리도. 한국말만 잘하나? 그런 거. 중국말도 잘할 것 같은데. 아니야 아니야. 미안해 미안해. 1581. Opo, ang oldest po natin sa Agustin, 1571. This is the second oldest church in the Philippines. It was built 1581. 어. Tukate. Hangguk Gaida. 네, 한국 가이다. 와 말이 근데 훈련이 잘 돼 있네. 그니까. 신부님 사무실. 신부님 사무실. 신부님 사무실이래. 오. 옛날에 스페인 교회. 옛날에 인트라무로스 박물관? This is the oldest church in the Philippines. San Agustin Church. That one is the second one. Manila Cathedral Center. UNESCO. 유네스코? The Philippine Chomponche.
아, 와. 오래된 트립입니다. The first of sa August. 내리세요. 내리세요. 한 발씩. Apa 1571, Cathedral 1581. 천천히. Makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. 뭔가 목소리가 좋은데? 힘들어 지금. 안 힘들어. 안 힘들어. 순요원 식당. 어? 수녀원 식당. 수녀원 식당. And this is the original entrance of Intramuros. Puerta de Santa Lucia. Ulma Pilipino of Tetepongnyong. Philippine Military Academy, 1908. Then 1908, Inokibag. And this is the headquarters of the General Yamashita. Tomoyong, the founder of the Japanese, Japanese time. But now it's a wedding reception. Wedding hall. If you see so many youngsters roaming around, they are all university students because this one is University Bell. 노동청 무슨 사무실? 노동청 노동청 페이퍼. 예. And this is the second oldest newspaper within the Philippines, Manila Bulletin, since 1900. And this is the first public school, Manila High School, Public- since 1906. 1906. Yes. First 1906. public Opo, public school teacher. Opo, public school. 와, 오늘 여기 오니까 학생들 많다. So all the big university is located here. 약간. Hospital, one of the oldest hospital here in the Philippines. But now it is Lyceum University. 원래 병원이었는데 지금 유니버시티. Starbucks. They are all students. 확실히 대학 사람들 그런지 깔끔하면서 와 너무 예쁘다. This is a cathedral. The cathedral we visit, right? 네. Nakapasok na po kayo sa loob. 여기가. 아까 여기가 있구나. 와. 와. 더 예쁜데 밤에? Different. Different. Yeah, 와, because there's the light. totally different. It's much more beautiful. It's so 와, beautiful. 여기서 우리 탔구나. Mula sa partikan mo. 한 바퀴 도는데 25,000원. 한 300. RJ,